10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। आज सुबह 1,000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास उड़ाया कि जो 1,000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है। हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पहले नहीं गया। मत करो, बड़े हो क्या, हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। मैंने इन्हीं 7 साल में मां गंगा में लाशों को बहते देखा है। मैंने इन्हीं 7 साल में शमशान घाट पर जगह नहीं थी, लाइन लगते देखा है। कोई गोदी में मर रहा था, कोई रोड पे मर रहा था, कोई पीपल के पेड़ के नीचे मर रहा। आसमान निकल गया, धरती निकल गई, या फिर ये नेता निकल गए। ना तो किसी रिक्शे वालों को एक पैसा मिला, ना किसी मजदूर को मिला। आप पकोड़े तलवाने की बात करते हैं, आप एक भी रोजगार दे नहीं पाए, बल्कि पूरे भारत का रोजगार आपने छीन लिया। कि 50 दिन दे दो बहनों भाइयों, चौराहे पर बुला लेना। क्या मोदी साहब चौराहे पर आए? उन्होंने ये भी कहा था कि महिला की सुरक्षा करूंगा। क्या महिला सुरक्षित रही उनके राज में? उन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म कर दूंगा, महंगाई की महामारी खत्म कर दूंगा। क्या आज महंगाई 3 गुना महंगी? Hey guys, Bob here, Bob in the house. I guess anybody know what a debutante ball is, right? In the old days when ladies were brought out into society, open into society, till then they were kept closeted somewhere, right? Well, something very similar is happening. A debutante ball. All of a sudden, everybody in the BJP is out. Just when the case loads are going down, something to shout and scream about. Guys, we did it. Now we got to do 2 crore, 3 crore, 20 crore. All numbers that need careful examining. Neither the Yogi have the vaccines unless unfair numbers have been given to him because of the upcoming elections. You can't put it behind this government. Save the UP life, kill everybody else, right? Who knows? But this is it. Pradhan Seva. India fought first wave courageously. Will be victorious now too, right? In which wave are we going to be victorious? I don't know. He's killed us all. Now we are going to be victorious in the 3rd wave, right? About time, okay. What does BJP say? BJP to observe government anniversary as COVID Seva Divas. Where were they when the things were tough, guys? Ask them. When their lives were threatened, they were in the Chuhe ki bill. They were hiding everywhere except for a few motormouths like Sambit Patra, who also was hiding in the bill, except for maybe television station, right? Okay. We are on the right track in 7 years of government, says Modi. Modi and the opposition says Modi rule led to immeasurable pain. Now let's put it this way, folks. As somebody says, Bemizal or Behal? I have a feeling it was Behal 7 years. And what right track he's talking about? I don't know. Well, somebody gets up and says 800 million poor getting free rations in this hour of crisis, says PM. You know, that's the least he can do, right? And the other fellow who's been out of his bill, but he's all bluster in my opinion, right? UP has arrested COVID 2nd wave, preparing for 3rd. If there was something funnier, I would have a good laugh from this bisht fellow, right? And you know, only the ET has done this, and none of the other papers have carried this bluster and bull. I call BS. It is not possible to cremate someone on the quiet. No data fudging in UP, says Yogi. Well, firstly, you can only fudge data if there is data. UP has no data, so you can do what the hell you want. You can burn, they'll never know. You can dump them in the river, nobody knows, right? They get found in Bihar, they might be ending up in the Bay of Bengal. Do we know? And who else is coming out of the bill? RSS. After RSS leader Hozbollah, recent meetings, BJP leaders to visit UP. Hozbollah is out there. He's really not a man of character, I tell you. And what about JP Nadda ji? BJP cadre standing with people, opposition breaking morale, everything was breaking morale. You know, they gotta get a new dictionary, folks, because there's JP Nadda. Look at his girth. He's done pretty well during this time, right? He's rich while everybody else is dying hungry. Spirit of Seva, the guiding light for Modi government, is Shah.
Does this Shah even know what Seva is? I doubt it very much. He really knows what happens in Godra and stuff like that. PM cares to help kids orphaned due to COVID. Yeah, well, others make that the headline, Pradhan Sevak. Your bloody money should be used for PM care. Like a guy who also came out of the bit. Shivraj Chauhan, he's been absent for 2 months, folks. All of a sudden yesterday he's on TV. He's telling, basically giving some more ration pani to the poor kids who lost their parents. Yeah? Senior BJP leader in UP for feedback meets Yogi ministers. Wow, that's what I'm saying, right? But how do you hide anything, right? India cases and deaths in May, highest in world for any month, folks. Cases 90 lakhs, death 1 lakh 19, and the next highest was US Jan in 99,000. And this is also underreported courtesy 3 or 4 states: Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, maybe Delhi too, right? And like I said, why we still don't know how many and who exactly died of COVID in India. This is a lady who writes this. A bunch of us modelers, many from the Indian diaspora, started to track and predict the pandemic trajectory in India. India had 536 cases and 11 deaths at that time. We have tracked this data to our app COVID-19 or every single day for the last 400 days. India stands at a staggering 26.5 million cases and nearly 300,000 deaths as of March 22nd. Servo prevalence studies and other investigative reports suggest that the total number of infections and death may be larger by orders of magnitude. By good models need good data, and we have operated under extreme data paucity. No data, folks. But the other joke that is Ramdev. This is the other film. On June 1st, docs plan stir against Ramdev remark. Ramdev now says vaccine has no use. He has dual cover with yoga and Ayurveda. Priorities are the earth is. There are 5 elements of life: earth, sky, energy, fire, that is energy, and then wind and sky. To protect all these 5 elements from which we all and the planet lives. So protect all environmental important issues and elements. That is our target. Can I have something more concrete? This is concrete. And some doctor rightly said, in his dhoti, with his long dadi, and jumping. If you remember him jumping with his skirt and sari flying out, you remember that time? The scared guy, right? This is the same woman who now pretends he's like the tough man guy. Send him, they said, to a COVID ward without any protection. Let's see how he does. Well, India's infamous Nath Stokes' new row with remark. It's really funny, right? How can an infamous remark, especially when you have idiots like this Ramdev, you really don't need remarks like that to defame India, right? Twitter, fear-mongering, seeking dubious sympathy must cooperate with government. But Twitter is not seeking any sympathy, folks, right? But it's right. It's going to fight a battle. It's going to fight a battle. That's a battle that it has to fight. Twitter alleges threat to free speech. It's defying Indian laws, counters government. But dangerous overreach, police intimidation. Now that was really the problem. What has the Delhi police got to do with it? It is the Delhi chief police officer should resign. Why would he send all his guys in this pose like in the Wild West to that office? Makes no sense, right? This is what degrades and demeans India, not what Kamal Nath said, right? सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है. आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए. अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके. This is what PM Modi said in 2015. This is what PM Modi did in 2021. And the other thing that demeans and defames India is things like this. Now Shah comes out, no Lakshadweep changes without taking people into confidence, Amit Shah tells BJP panelists. What the hell was this guy doing there, right? With the Save Lakshadweep campaign intensifying and leaders within the BJP taking exception to recent decisions by the Archipelago Administrator Praful Gowda Patel, the party's leadership is likely to ask Patel to go slow, implement. What do you mean go slow? Stop the damn implementation, man. They're all bullshit artists. Bullshit artists, right? BJP says Congress giving ammo to Pakistan to defame India. This is ammo, folks, right? What that guy administrator did in Lakshadweep. Not this kind of ammo, right? Now what does Swapan Das have to say? How woke folks out to tarnish government's image? Well, he's only about it. He is another guy who's a gloobly-gawk stupid fellow, because the other thing that tarnishes image is when statements like this come out.
84-year-old Stan Swamy tests positive, COVID positive, and yesterday, if you remember, the other day he said, I'm not going to go to hospital, let me die just here. And this is the other reason why you end up, unfortunately, you end up in looking like essentially a fool. Natasha Narwal surrenders after interim bail end. This is a poor lady, she came out, was in jail. This is the Pinjara Todd activist. She came out to attend her father's funeral, now she's back in jail. This is what defames India. Not Swapan Das, not your coke and woke, Swapan Das. They should jail this guy. And then we have this, it's time we define what is and is not sedition, says Supreme Court. It's a contentious policy, obviously. Concerned over the misuse of India's sedition law, the Supreme Court on Monday said that it will define the contours of the colonial era penal provision to indicate what does not constitute sedition. Let me just say this, folks. I think it's time to junk it. There is no place in India for sedition, because it will always be used. This now it's being used by the BJP, then it will be used by some other megalomaniac, maybe even in the Congress or wherever else. Junk it. It has no place, folks, in a democracy run by a constitution where people are number one. More. तो ਹੁਣ देखो ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ report 2,204 hospitals operate without fire NOC says affidavits and heads. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੂਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਨਿਕ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਡੈਥ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਐਨੀਵੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੂਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਪੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫੇਵਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਥਰਡ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਦੋਂ ਚੱਕੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਨੀਵੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ RLD ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗਮਾ ਦੇ ਧੱਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਐਲਵ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਹਿੰਦ।